Namaste friends, Guruji this side from Trading Emotion channel. Welcome to you all for my intraday trade setup on Nifty future. This is 30 minutes start of Nifty future MP market profile chart, and this is 20th 3, that means March 2023. My intraday trade setup. Okay, very quickly we can see very quickly we can see what is the information market providing, and based on that we'll plan. So normally 2-3 scenarios we discuss, and based on that if that scenario is in picture in the morning, then we'll go for that side. So again, see, there is a lot of retailers, that means 15 minutes time frame, 5 minutes time frame, who are all following this time frame trend line or trend price action. Those people are chunk in this particular area in this particular days. So we can easily predict, not predict, easily we can get a information from market profile. That is a beauty of market profile. See, they are leaving their memories here, 1 2 3. So again and again the memories are there, providing for more entry and exit level for us as a market profile trader. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മൈ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ്. 20 മാർച്ച് 2023 ദിവസത്തിൻ്റെ ഇൻട്രാഡേ മൈ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. So see, 2-3 scenario quickly we can discuss here. If market opening below this particular POC, what is the level? 17,120. Okay, if market opening gap down and below this level, any rejection from here or first 5 minutes or 15 minutes candle the open is holding, go for a PE, immediately go for a PE. In the morning itself we can go. The direct target, this is direct target, this is a poor low, ultra weak low actually. So this is first scenario. Then the first target is what is this target? This target is 17,020. Any acceptance here? Why? Because this day open is here. So a small rejection or small this territory, there will be a small rejection, or market will spend some time. Okay, so if any acceptance here, go for trail your PE or go for one more PE. Directly we can go, this pending target is still there, 16,910 to 16,890 is pending, still pending. So this is the one scenario. First scenario, if market opening gap down below 17,110. Okay, if market opening the same level and start moving up, then what to do? Then if any acceptance above this particular level, we can directly clear this poor high. We can target up to this level. Okay, what is this level? First is this single print. This single print work as a temporary resistance. 17,230 we can book our C if market opening below. Market ഇപ്പോൾ നമുക്ക് Malayalis also is there. So many Malayalis are coming to our channel from UAE, many part of the country. So thanks a lot for watching my channel and subscribing my channel. So this will give me more motivation and more analysis to provide you in front of you. So after March I am planning to give you intraday stocks also. That is also in live market time. I am planning to provide a intraday stocks also after 30th March. Till then I am little bit busy. Okay, മലയാളികൾക്ക് എൻ്റെ പ്രണാമങ്ങൾ. മാർക്കറ്റ് ഇതിന് താഴെയാണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത്, ഈ POCക്ക് താഴെയാണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 17,120 താഴെയാണ്, എന്നിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റിൻ്റെ ക്യാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റിൻ്റെ ക്യാൻഡിൽ ഓപ്പൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓപ്പൺ ചെയ്ത ലെവൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടാർഗറ്റ് വെക്കാം. 17,020 ആദ്യത്തെ ടാർഗറ്റ്. രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫാൾ കാണാൻ പറ്റും. 16,910 890 ഒരു പെൻഡിങ് ടാർഗറ്റും താഴോട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു സിനാരിയോ.
അല്ല മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പണായി മുകളിലോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി, ഈ ഓപ്പൺ ക്ലിയർ ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യത്തെ ടാർഗറ്റ് വയ്ക്കാം. ഡയറക്റ്റ് ഈ ടാർഗറ്റ് തന്നെ വയ്ക്കാം, 17,230. ഈ സിംഗിൾ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ മാർക്കറ്റ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ഏരിയ ഹൈ അതെത്രയാണ് 17,250, അതിലും കൂടുതൽ പോകും മാർക്കറ്റ് 17,300 വരയ്ക്കും നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഒരു സിനാരിയോ. അതല്ല മാർക്കറ്റ് നല്ല ഗ്യാപ് ഡൗൺ ആണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത്, ദാറ്റ് മീൻസ് ബിലോ ദിസ് വാല്യൂ ഏരിയ ഓപ്പൺ ആകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഓപ്പൺ എഗെയിൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും താഴോട്ട് തന്നെ നോക്കാം. മാർക്കറ്റ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എബോവ് ദിസ് റേഞ്ച്, ഈ റേഞ്ചിന് മുകളിലാണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് ഇതിനകത്ത് അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പി ഇക്ക് പോവാം, ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ പി ഒ സി ടാർഗറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പി ഇക്ക് പോവാം. അതല്ല മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് തന്നെ പോകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 17,300 ടാർഗറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് നോക്കാം. ഇത് ഇവിടെ വല്ലതും ഓപ്പൺ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട്. ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. മാർക്കറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈ ആണ്. പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈ ആണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പി ഒ സിയുടെ അവിടെയുള്ള അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പി ഒ സിയുടെ അക്സെപ്റ്റൻസ് തന്നാൽ മാത്രമേ താഴോട്ടുള്ള ഒരു ഡൗൺ ഫാൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു ആദ്യത്തെ ഹാഫ് ഡേ ഇങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലുണ്ട്. ഈ ബോക്സിൻ്റെ ബ്രേക്കൗട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ, നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ലൈവ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ എൻട്രിയും എക്സിറ്റും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ടെലഗ്രാം ചാനലിലെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ജോയിൻ ചെയ്യുക. സോ ഇഫ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് എബവ് ദിസ് റേഞ്ച്, പ്രീവിയസ് ഡേ റേഞ്ച്, then watch how the market is behaving. Any acceptance below, means previous day, inside the day, then directly we can target this particular level 17,120 we can target. If market opening below this value area low, open is sustaining, then 16,890 odds for 16,890 on board. അത് നമുക്ക് താഴോട്ട് നോക്കിയിട്ട് താഴോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. we can go for a downside, 16,890 we can go for downside. And any flat opening, then we have to wait how the market is behaving. So we have to monitor this previous day high, then this POC. These two levels we have to monitor. If market opening flat then coming down, any acceptance here, then go for this level target. First target you can keep this level. If market opening here flat opening, then any acceptance previous day high, then 17,300 is our target. So thanks a lot for watching my channel. Please subscribe our channel. Do subscribe our channel. Do comment. Do like our channel. Maximum share your friend circle and relatives. Thank you very much.